Mr. Dr. Viswanathan, Pooja Kulkarni, Madam Pooja Kulkarni, Mr. A.T. Krishnakumar Kulkarni avargal IAS officer, and also Tamil Nadu government is running a separate department for guidance. அதனுடைய மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்காங்க. அடுத்து வந்து மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார். Now I am requesting the chair, Dr. G. Viswanathan. Why we put Viswanathan in this chair? Because of the Tamil Nadu is a model state. He knows very well about Tamil Nadu. He can present a Tamil Nadu is how it is a model state. What way in Tamil Nadu is India's model state? What way in Tamil Nadu is a model state in the world? What way we can contribute to be more model in the world? Like that, he can give a introductory speech. Then after that, Madam IAS officer will give a speech. Sir, vaanga sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அமர்வில் தமிழ்நாட்டை ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக்குவதை பற்றி பேச இருக்கின்றோம். இங்கே நம்முடைய பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்னாலே ஒரு முன்னுரையாக தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார நிலை, அது எவ்வாறு வர வேண்டும், இந்தியாவில் இருக்கின்ற மாநிலங்களிலே முதலாவதாக தமிழ்நாடு வருவதற்கு என்ன வாய்ப்பு என்பதை சுருக்கமாக எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். அண்மையிலே பேசிய நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தமிழ்நாடு 1 trillion எக்கானமியாக மாற வேண்டும், பொருளாதாரமாக மாற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், 1 பில்லியன் என்பது 7500 கோடி. அது மாதிரி 1000 மடங்கு சேர்ந்தால் 1 trillion என்று சொல்லுவோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இந்தியா should become a 5 trillion economy என்று 2030க்குள்ளே இந்தியா வர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆக இந்தியா வளர வேண்டும் என்று பிரதமர் அவர்களும் தமிழ்நாடு அதில் முன்னணியிலே இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் பேசியிருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். இப்போதைய நிலைமை, the GDP of Tamil Nadu is about $300 billion. அது 1 ட்ரில்லியனாக வர வேண்டுமானால் 3 மடங்குக்கு மேலே வளர வேண்டும். வளர்வதற்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள், நம்முடைய வருவாய் எப்படி அதிகமாக போகிறது, அதிகமாக்குவது எப்படி, இழப்புகளை தடுப்பது எப்படி, இவை இரண்டையும் நாம் செய்தாக வேண்டும். அதேபோல் எனக்கு முன்னாலே நடந்த 2 அமர்விலையும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள். புதுவையில் என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். புதுவை அமைச்சர் அவர்கள் பேசும்பொழுது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸை பற்றி குறிப்பிட்டார். நான் அதை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடு அதில் மேலே இருந்தோம். இப்பொழுது நம்முடைய ரேங்க் வந்து 14 அல்லது 15வது இடத்துல இருக்கிறோம் இந்தியாவில். இது மாறினால்தான் நம்மை நம்பி பல பேர் இங்கே வந்து முதல் போடுவார்கள். தமிழக அரசு எல்லோரையும் வரவேற்பது எனக்கு தெரியும். அண்மையில் நம்முடைய முதல்வர் கூட மற்றவர்களை வரவழைத்து அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாட்டினை செய்தார்கள். ஆனால் இதில் எவ்வாறு நாம் இதை மாற்றி அமைக்கப் போகிறோம், முதல் 2-3 இடங்களிலே வருவதற்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தமிழக அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து மாற்ற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஒரு பொருளாதார நிபுணர் தமிழ்நாட்டை வருமானத்தை அதிகப்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலை சொல்லி இருக்கிறார். If you get rid of corruption rooted deep in monopolies like sand mining, minerals, TASMAC, அரசு கேபிள் etc.,
you can see the quantum jump in revenue almost 10 times more than what it receives என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை என்று எனக்கு தெரியாது. காரணம் நான் ஆட்சியில் இல்லை, நான் ஆட்சியில் இருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனால் நம்முடைய வருவாயை அதிகப்படுத்துவதற்கு நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு காரணம் ஏற்கனவே கடன் அதிகமாக இருக்கிறது. 5,70,000 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு கடன் இருக்கிறது. அந்த கடனை கட்டுவதற்கு வட்டியே சரியாக போடுவது, இவைகளெல்லாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இன்னொரு புறம் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து நஷ்டத்திலேயே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. 55 பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பற்றி கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது, நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுல 2017-18 மட்டும் 17,000 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் வந்திருக்கிறது 55 பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில். மொத்தமாக அக்யூமுலேட்டட் லாஸ் 65,000 கோடி. அதில் அதிகமாக நஷ்டம் வருவது மின்சாரத்துறையும் போக்குவரத்து துறையிலேயும். மின்சாரத்துறையில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு நமக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. போக்குவரத்து துறையில நான் சம்பந்தப்பட்டவன். நான் எங்களுடைய குடும்ப தொழிலே பஸ் ஓட்டுவது தான், பேருந்து நடத்துவது. அதனால அதை பற்றி கொஞ்சம் அதிகம் தெரியும். நான் அரசாங்கம் நடத்துகின்ற பஸ் கிட்டத்தட்ட 22,000 பஸ்களை, பேருந்துகளை அரசாங்கம் நடத்துகிறது. ஆண்டொன்றுக்கு நாங்க வழக்கமும் 3 பஸ் வச்சிருந்தா ஓரளவுக்கு வசதியா இருப்போம். வீடு, சொந்த காரெல்லாம் இருக்கும். இதற்கும் அரசுக்கு வரி கட்ட வேண்டும், ரோட் டாக்ஸ். மாதம் கடன் வாங்கி சேட்டுக்கு கட்ட வேண்டும், இன்சூரன்ஸ் கட்ட வேண்டும். அது போக மாமூலும் கட்ட வேண்டும். எல்லா ஆர்டிஓ ஆபீஸுக்கும் எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் மாமூல் கட்டணும். நான் அமைச்சரான போது எங்க மாமனார்கிட்ட சொன்னேன், நான் மினிஸ்டர் ஆயிட்டேன், இந்த மாமூல்லாம் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். சென்னையில் ஆரம்பிச்சு தருமபுரி வரையும் இருக்கிற அத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மாமூல் கொடுக்கணும். இது உண்மைன்றதுனால சொல்றேன். அதனால இதுல ஒன்றும் பொய் எதுவும் இல்லை. எங்க மாமனார் சொன்னாரு, உங்க பதவி எவ்வளவு நாளுக்குன்னு தெரியாது, ஆனா பஸ் நாங்க நிரந்தரமா ஓட்டணும், அதனால நான் கொடுத்துட்றேன், அதை நிறுத்த வேண்டாம்னாரு. இது எல்லாம் கட்டியும் நாம் கொஞ்சம் வசதியாக தான் இருந்தார். எல்லா குடும்பங்களும் ஒரு 3-4 பஸ் வச்சிருக்கவங்க வசதியா இருப்பாங்க ஓரளவுக்கு. கொஞ்சம் பெரிய பேருந்து உரிமையாளர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக இருப்பார். ஆனால் அரசாங்கம் பஸ்ஸை நடத்தினால், பேருந்து நடத்தினால் வருஷம் ஒன்றுக்கு 5-6 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் வருகிறது. அதனுடைய விளைவுதான் இதுவரையில வருஷம் ஒன்றுக்கு 1,200 கோடி ரூபாய் பேருந்து நடத்துவதிலே மட்டும் நமக்கு நஷ்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் அதையும் பார்த்தேன். போக்குவரத்து கழகத்துக்கு தான் நஷ்டம், அதுல இருக்கிற தனியாருக்கு யாருக்கும் நஷ்டம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் லாபம்தான். இப்படி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வைத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு எதிராகத்தான் இது போய்கொண்டிருக்கிறது. இப்ப தனியார் பஸ்ல பயணம் பண்ணீங்கன்னா யார் பயணம் பண்றாரோ அவர் மட்டும் பணம் கொடுத்தா போதும். அரசு பஸ்ல பயணம் பண்ணா பயணம் பண்றவங்களும் கொடுக்கணும், பயணம் பண்ணாதவங்களும் வரி கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த நஷ்டத்தை இவங்க தான் ஈடு கட்டணும். இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருப்பதை மறுபரிசீலனை செய்து இந்த நஷ்டங்களை எல்லாம் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல் மின்சாரத்துறையில அதைவிட அதிகமான இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாலே நம்முடைய புதிய மின்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு 2,38,000 டன் கோல் காணாமல் போய்விட்டது, நிலக்கரி காணாமல் போய்விட்டது, கணக்கில் இல்லை என்று சொன்னார். உடனே பதில் சொன்ன முன்னாள் அமைச்சர் சொன்னார், இது எங்க காலத்திலேயே இதை கண்டுபிடித்து விட்டோம்,
அதை விசாரிப்பதற்கு குழு போட்டோம் என்று சொன்னார்கள். அது இப்போ 3 மாசம் ஆச்சு. என்ன ஆனது என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. பத்திரிகைகள் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. அதுக்கு மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 100 கோடி ரூபாய். நான் அதற்கப்புறம்தான் இதை சிஏஜி என்ன சொல்லுகிறார், மத்திய கணக்காயர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்த்தேன். அவர் சொல்லி இருக்கிறார், no provision for periodical assessment of coal shortages and recovery is available. 2001 இருந்து 2019 வரை காணாமல் போன நிலக்கரிக்கு கணக்கே இல்லை என்று சிஏஜி எழுதியிருக்கிறார். இது இருக்கிற அரசாங்கத்திலே நல்லா நடக்கிற அரசாங்கம் நம்முடைய அரசு நாம் சொல்லிக்கிறோம். இங்கேயே இந்த நிலைமைன்னா மற்ற அரசுகள்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக இவைகளெல்லாம் மாற்றப்பட்டால் தான் நாம் வளர முடியும். 1 trillion எக்கானமி முடியுமான்னா முடியும். முதலமைச்சருக்கு அந்த வேகம் இருக்கிறது, வளர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார், முடியும். ஆனால் இவைகளை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். எங்கெங்கே ஓட்டை போய்கொண்டிருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி, எங்கெங்கே வருமானம் அதிகம் வர வேண்டியிருக்கிறதோ அவைகளை எல்லாம், அதே போல் இந்த இலவசங்களை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறோம். நான் நேற்று கூட குறிப்பிட்டேன், நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சீனாவுக்கு போய் வருகிற வாய்ப்பை பெற்றவன். சீன நாட்டில் இலவசம்னு ஒன்று கிடையாது. ஆனால் மக்கள் எல்லாம் நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் அவர்களும் ஒன்றாக ஆரம்பித்து நாம் $2100 பெர் கேபிட்டா இன்கம், அவர்கள் $11,000 தாண்டி விட்டார்கள். அப்படி அங்கே அரசு அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்து நிரந்தரமாக அவருடைய வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு வழி செய்கிறது. நாம் இந்த இலவச வேட்டி, சேலை, மிக்சி, கிரைண்டர் என்று கொடுத்து மக்களுக்கு அவ்வப்பொழுது ஓட்டு வாங்குவதற்கு அது உதவுமே தவிர நிரந்தர பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவாது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் எடுத்து சொல்லி, என்னை விட அதிகமாக அரசிலே இருப்பவர்கள் இங்கே பேச வந்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் நம்முடைய தமிழ்நாடு வளர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் தமிழர்கள் உயர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் நான் சொன்னது. நிச்சயமாக நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழர்கள் படித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் படித்தவர்கள் செய்கிற தவறுகளை நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வளவு குற்றங்கள் தமிழ்நாட்டிலே நடக்கக்கூடாது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், கிரிமினல் குற்றங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே காவல்துறையிலையும் நீதித்துறையிலையும் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அடியோடு இந்த குற்றங்களை நிறுத்துவதற்கும் நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, இன்னும் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் முதலாவதாக திருமதி பூஜா குல்கர்னி ஐஏஎஸ் அவர்கள், மேனேஜிங் டைரக்டர், கைடன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன். Pooja Kulkarni is a managing director and also is in charge for this. Anybody to invest in Tamil Nadu, they will guide properly how to invest, what way. She will present a detailed speech. Before starting her speech, I want to give her 1 or 2 suggestions, because we already given a representation to the government of Tamil Nadu. The number one, the guidance before that is when Velmurugan was there in the post. At the time, only guidance bureau. Then after that middle period, they changed guidance. I'm requesting, I already told even Industrial Minister, this department should convert as an investment board to get a better name internationally. Then only people will come so easily. Guidance means everybody thinking this is some voluntary organization, even though government is helping every way. So please consider this request, madam. I already submitted to the government of Tamil Nadu. I will come and meet you in person and I will give a detailed proposal. Number 2, that is a very important, another thing you given a for brand ambassador for investment for Tamil Nadu, because you given a lot of names all over the world. We can also some proposal to include some more names. We will present before you when after a conference. Thank you. I'm requesting the madam to present her speech. Thank you, Dr. Sampath. Dr. Vishwanathan, Mr. Krishna Kumar, and dignitaries present here. Thank you for this opportunity. I have a brief presentation on how Tamil Nadu is a model industrial destination.
Yeah, so Tamil Nadu is neither the second largest state in terms of size or in terms of population, but still we are second in terms of the economy of the country. Of the national GDP, our share is almost 10%. We are second only to Maharashtra. We are a power surplus state, 32 gigawatts of power, and nearly half of this is renewable power. We are moving towards a sustainable economy. More and more exporters are seeking renewable power as a source of manufacturing so that they can certify their products as green products. And Tamil Nadu is providing the opportunity for that. Our greatest strength is our urbanization. More than 50% of our population now officially lives in urban areas. And this itself presents a vast market for companies to market their produce. Our GDP is now $265 billion. If we were a country, we would be 46th largest economy in the world. In terms of connectivity, we have 6 airports, 4 of which are international airports, 2 are domestic, and 4 large seaports, 3 at Chennai and 1 in Tuticorin. And this is what helped us during the times of COVID, our connectivity, as well as our the fact that we are connected to value chains across the world. In terms of industrialization, we have more than 38,000 factories. It is the largest in the country. We are also home to more than 75 Fortune 500 companies who have set up operations over here. As I mentioned, we have the highest number of factories in the country, more than 38,000, more than 25 lakh workers are in the formal sector. It is the highest number of workers engaged in the formal sector. Our traditional strengths, whether it is textiles, electronics, automobiles, we have a dominant position. These are our strengths. In automobiles, we account for nearly a quarter of the nation's output. Every second car which is exported from the country is manufactured in the Chennai hub. Apparels and textiles also, we have the highest output for apparel production. Again, 1/3, 1/5 of the textiles production, 1/5 of the machinery production. We have all the international names here, I mean, whether it is in apparels or textiles or machinery or any other sectors. ITES also, we are contributing more than 11%. Electronics, particularly electronic manufacturing services, we contribute more than 1/5 of exports of electronics hardware. And the state is now becoming the EV hub also. We have all the big names like Ola, TVS, Ather Energy, Srivaru Motors, Ampere, all of them are manufacturing in Tamil Nadu. The Krishnagiri district is emerging as the next EV hub. We are also the leading exporters in multiple sectors, whether it is automobiles, garments, electronics. And in terms of exports, we are ranked 3rd. This is across all sectors. Like I mentioned earlier, road vehicles, apparels and clothing, machinery and footwear, we are the leaders in these sectors in the country. How is it that we have come to this position? In terms of infrastructure, it has the best road network in the country. The density of road network, 137 kilometers per 100 square kilometers. This is the highest in the country. And most of this road network is 4-lane, whether it is the national highways or state highways. The quality of state highways is equal to, if not better than the national highways. So in terms of the quality of roads also, it is, I mean, anecdotally also, you can always hear people saying that the moment you come to Tamil Nadu, you can feel the difference in the quality of roads. And the connectivity is across the state. It is not restricted to any particular region. The connectivity, road connectivity to the airports and to the seaports is very good. It shows in the number of the tonnage that goes out also from our seaports. Nearly 250 million tons handling capacity is available at the 4 ports. The airports also, of course, the current COVID time, there are restricted flights, but otherwise more than 500 weekly international flights and nearly 2,000 domestic flights. In terms of green power, we are the leaders.
about 50% of it is installed green capacity, and in terms of net generation, about 35%. On most given days, 35% of our energy mix is from renewable energy, and that is how we are moving towards sustainable manufacturing. In terms of water management also, in fact, in 2019, we received the Best State Award for Water Management, and we are now actively promoting TTROs. Chennai itself, we have set up a 90 MLD capacity of TTRO, and this water is being exclusively used for the purpose of industry. None of this would have been possible without a talented workforce. We are skilling not just for the present, we are skilling for the future. And this has been certified by rankings of the Government of India itself. So the recent NIRF rankings, out of the top 100 engineering colleges, 33 best colleges are in Tamil Nadu. Out of the 100 top education institutions, 19 institutions are in Tamil Nadu. So 1/5 of the educational institutions in general, and 1/3 of the best engineering colleges of the top 100, they are all in Tamil Nadu. So it is not just a question of numbers. In terms of quality also, we have the most talented workforce. It's not a surprise that they are therefore home to more than 75, in fact, now it is more than 80 global Fortune 500 companies. In every sector, we have a presence of Fortune 500 companies. This is just a brief screenshot of all the companies, a few of the companies, the big names who are manufacturing in the state. I would just like to present a brief of the industrial policy itself. So we have classified the state into 3 regions. One is the Chennai region, which comprises Chennai, Kanchipuram, Chengalpet, Tiruvallur district, classified as A. Then Krishnagiri, Vellore districts are and the western districts are classified as B, and the rest of the state is classified as C district. In C category districts, we offer the highest incentives. There is a threshold level for investment to be qualified to become eligible for the incentives, and there are categories. In the A districts, the minimum investment level is 500 crores. In B and C, it is 300 crores. The policy offers a very flexible approach. So depending on what is in favor of the investor can choose across the options that are available. There is a fixed capital subsidy option, there is a flexible capital subsidy, and there is a turnover subsidy option available. For automobile companies, they can also choose reimbursement of SGST. So the capital subsidy that we give, it differs from the category of district and the level of investment. So for example, if in a C district, if you are investing, which is most of the state is classified as C, for large projects, more than 500 crores, in the upfront capital, the capital subsidy that is straight away offered is about 15%. It will be dispersed over 12 years. If you are employing a large number of people, industries such as electronics or footwear, or textiles, they have a very high investment, they have a very high employment to investment ratio. If you're employing more than 2,000 persons, then you can choose turnover subsidy itself. In a C district, you can get 1.8% of your turnover over 10 years, and up to 40% of your investment you can claim in this manner. If you're in the automobile sector, you can also claim SGST reimbursement. Apart from this, there are other incentives that we provide. There is a training subsidy for male workers, 24,000 rupees, and female workers, 36,000. Interest subvention is available for industries in what we classify as sunrise sector, which is electronics, renewables, technical textiles, specialty chemicals, pharma, biotech. In all these sectors, if you're investing, you can get interest subvention also. And for ultra mega and mega for ultra mega projects also, there is an interest subvention of 5% up to 4 crores per annum. There are other standard incentives that we offer, which is the electricity tax will be exempt for 5 years. If you are investing in a C district, there is a 50% subsidy on the cost of land itself. If you have taken land in a government industrial park, in B category districts, it is 10%.
There are also incentives for environmental protection infrastructure and on stamp duty. Stamp duty is exempt 100% in C districts and 50% in A and B districts. The policy also looks at SGST refund on capital goods. Certain industries, they have an inverted capital structure, in which case the SGST on capital goods will also be reimbursed. The land cost incentive that I spoke about, there is a discount of 10% in A and B districts and 50% in C districts. For projects which are coming from abroad, relocation projects, the cost of transportation is also being reimbursed up to rupees 10 crores. And we recognize the importance of R&D. Therefore, specifically for R&D projects for employees who are engaged in the R&D sector, there is an incentive of 10,000 rupees per employee per month. There are other policies also. This is the general industrial policy. We have policies for fintech. We have policies for electric vehicles, for electronics hardware manufacturing. We will shortly be coming out with policies for the life sciences sector, for R&D and footwear. And these will also be released shortly. Each of these policies have something unique to offer to that sector. And the investor can choose whichever policy suits him best. So if incentives under the industrial policy are working out better, investor can choose that. If the investor feels that maybe in the electronics sector, the incentives under the electronics policy are suiting better, the investor can choose that. Guidance is the nodal investment promotion agency for the state. So starting from reaching out to investors to facilitating the investment, the single window clearance we offer. Honorable CM launched more than 100 services on the single window portal in July. And by next year, we will have another 100 services which will be on the single window portal. Guidance facilitates clearances across all departments, chiefly the clearances which are required mostly for land approvals, plan approvals and planning. Then the Pollution Control Board, EB connections, fire NOCs, then for manufacturing, the industrial safety clearances. All of these clearances are facilitated by guidance itself. We also have strong external engagement. We engage with embassies across the world. We have a strong relationship with more than 15 countries with whom we have regular engagements. And we also engage with the industry associations. Apart from initial single window facilitation, we have also a portal called BizBuddy. This is for subsequent post-production grievances. If there are any issues, there is a portal called BizBuddy and grievances can be raised over there. Finally, for any further queries, please do reach out to us. We will be more than happy to facilitate your investment. Thank you. Now I am requesting Mr. A.T. Krishna Kumar, financial consultant and also management consultant for years together. He will present a speech for 10 minutes. Mr. Ladies and gentlemen, I don't want to keep you away from the lunch, so I'd like to keep it as brief as possible. Well, the topic is Tamil Nadu, a model state. I would like to concentrate on two aspects. Of this program. That is mainly that Prime Minister Modi's vision of making India a $5 trillion economy, coupled with our Honorable Chief Minister's vision of making Tamil Nadu a $1 trillion economy by 2030. I'd like to give you some fact bits about India and Tamil Nadu in particular. As you can see from the statement, India is very well poised. It's the fifth largest economy, and it has just eclipsed UK. And Tamil Nadu is a star in this firmament. In this firmament, Tamil Nadu is a star. I'd like you to see, we are about 297 billion, and with a per capita income of $3,790 per annum, which makes it
1.8 times of the normal of what India is. So we are in a very, very advantageous position. And how are we going to reach this position? All we know about India, we are leading in all these sectors. We are doing a lot of, every central government and various state governments are doing so many things to boost their economy to achieve the goals. But here we had a bounty, and that bounty is that China has fallen foul with the world. China was the manufacturing base of the world. Today, both USA and Western Europe consider China as to be the reason for all their sufferings. So slowly they are getting out of China. You would have seen that recently all products from Xinjiang, which is the textile base of China, has been banned. What happens when that happens? Automatically, I'm not saying everything comes to India, but a substantial portion of it will come to India, and a large portion of it will also come to Tamil Nadu. Similarly, yesterday, day before yesterday, to be precise, the European Union has put punitive duties of 70% on all aluminium and steel part imports from China. This is another aspect which will greatly help Indian companies. So with this, all that today, as you can see here, sir, we are a 3 trillion economy. To become a 5 trillion economy by 2016, all we need to, India needs to do is to grow at 16.5% on a compound interest basis. I think we are well within that goal, and we will very easily reach the goal as far as India is concerned. I would like to talk to you about Tamil Nadu. We are 297 billion, and we are 5.6% of the population, but contribute 9.84% of the GDP of India. Ladies and gentlemen, Tamil Nadu is bigger than Pakistan's economy. We talk so much about Pakistan. Yesterday, we had Dr. Sitaraman talk about the trillions of dollars in the Middle East. I would all like to know that the Tamil Nadu economy is bigger than the economies of Qatar, Oman, and Bahrain put together. We have seen all these big buildings, Burj Khalifa and all that. The Tamil Nadu economy is 2.5 times the size of the Dubai economy. So we are in a very, very advantageous position, and we are amongst the first in various aspects of our growth rate. Tamil Nadu's growth rate has been continuously over 12%. And you know, last year, 2021, when the Indian economy contracted by 3%, contracted minus 3%, Tamil Nadu was on 5.8%, cruising comfortably. So that is another thing that you would like to know. And 75 of the Fortune 500 companies are here. And we have we are the second largest economy after Maharashtra, and we have the most industrialized. We have more than 38,000 industries in India, and a labor force of about 23 lakh industrial workers. Our industrial production is around 48 billion, and as per plans meted out by all government, we hope to make it 250 billion by 2030. 60% of the cars manufactured in India come from our hallowed land. 50% of the pumps and motors, 60% of the grinders. We are number one in tourism. India gets around, in a normal year, not a COVID year, in a normal year, India gets around 40 million visitors. We are 22% of that. And we also boast of 50% of the spinning capacity and 90% of the knitwear exports. We are the 10th largest center for textile exports
We are third in power generation, first in renewable energy. 55% of India's renewable energy comes from Tamil Nadu. We are second in cement. And this is something that we used to be second in software, but now we are being pushed to the fourth position. We are being pushed to the fourth position by both Telangana and Maharashtra. This is something we have to do. We are number 2 in food processing, number 1 in leather, the medical capital of India, and the third largest exporter. As far as educational facilities are concerned, as mentioned earlier, we have 59 universities, 40 medical colleges, 517 engineering colleges, 83% literacy, and around 150,000 technical graduates coming out of the colleges. Now, there's a very interesting tidbit. 49% of the school-going children in Tamil Nadu go to college, as against 41% in USA and 26% in being the Indian average. And this is our demography. We are very well spelled out. Our poverty rate, the people below the poverty line is only 5%. If you take India, it's around 24%. We are only 5%. Yes, states like Kerala are much better, I agree, but they are not as large as we are. And another thing I would like you to please note that is that our unemployment rate is also very, very low. It is not high. And this is our population distribution income-wise. You will see that the under poverty line is 5%, which means that about 74 million people are in a very good position to pay. I would like to just say one last thing before Sampath pulls me out. That is, how does Tamil Nadu reach its goal of 1 trillion economy? Very simple. We are growing compound growth rate of 10 to 12% already. All we need to do is on this 300 billion economy, 15% consistently for not even 10 years. By 2029, we will be $1 trillion economy. But the worrying spots is, as Chancellor Dr. Vishwanathan sir said, our loans are 79 billion. As you could have seen from the first slide, our economy is almost the size of Pakistan. We are bigger than Pakistan, and we are almost there in the same line. Now the whole world is saying 118 billion is the Pakistan's loan. How is point of no return? Sir, we are 79 billion. We are almost there. That is one. Number two, the next one we have to think about is our ease of doing business. We are around 8. We have slipped to 8. We have to improve because every state is fighting for its turf. And finally, sir, the government in the center and the government in the state have to be in sync if good things have to happen. If you see Uttar Pradesh and Gujarat and Karnataka, they are cruising. And finally, I would like to say that our Honorable Chief Minister Stalin's vision of making Tamil Nadu a 1 trillion economy by 2030 is practically, technically feasible and very easily achievable. All we need is 15% compound growth rate. We are already 11.5%, 12%. And with India growing and China, a lot of Chinese industries coming here, naturally we are expected to grow. And so, finally, sirs, ladies and gentlemen, Tamil Nadu is a Mercedes-Benz. You press the gas, it goes like a bullet. Unless you drive very badly, you can't crash it. I thank Dr. Sampath for giving me this opportunity. He's been a good friend. And here before me is Dr. Chancellor Vishwanathan sir. We have been several pioneers. The two pioneers which we know are Dr. P.C. Reddy, who pioneered corporate medical education, and Chancellor Vishwanathan sir,
who pioneered professional education. These are people who have churned out the maximum number of engineers and doctors and giving Tamil Nadu and various states the manpower or soft power edge. Thank you very much, ladies and gentlemen. I have lots to say, but I don't want to keep you away from lunch. Thank you very much. அவர் திரு வீரமணி அவர்கள் டாக்டர் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்வார். வாங்க அவருக்கு வாங்க. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, thanks for everyone.